Hello friends, in today's lecture we see the another example. Prove that maximum value of u is equal to x square, y square, z square is c raised to 6 upon 27, where x square plus y square plus z square is equal to c square, x, y, z greater than 0. Here x square plus y square plus z square is equal to c square. Therefore, z square is equal to c square minus x square minus y square. તો u is equal to x square y square z square માં z square ની વેલ્યુ c square minus x square minus y square પુટ કરો. Therefore, u is equal to x square y square c square minus x square minus y square. Now, maximum value c raised to 6 upon 27 છે એમ બતાવવાનું છે. તો the necessary condition that fxy has an extreme value at ab are fxab is equal to 0, fyab is equal to 0. તો અહીં ux અને uy ફાઇન્ડ કરવાના થશે. ux is equal to 0, uy is equal to 0. હવે u is equal to x square y square c square minus x square minus y square. તો uનું વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ x પાર્શિયલ ડેરિવેટિવ કરવાનું છે. પ્રોડક્ટ રૂલ પ્રમાણે થશે ux is equal to c square minus x square minus y square as it is અને x square y squareનું વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ x પાર્શિયલ ડેરિવેટિવ x squareનું 2x y square as it is plus x square y square as it is અને c square minus x square minus y squareનું with respect to x partial derivative c squareનું 0 minus x squareનું minus 2x minus y squareનું 0. is equal to બંનેમાંથી 2xy square common, c square minus x square minus y square minus x square. Therefore, ux is equal to 2xy square c square minus 2x square minus y square. હવે uનું with respect to y પાર્શિયલ ડેરિવેટિવ કરવાનું છે. u is equal to x square y square c square minus x square minus y square. Therefore, uy is equal to again product rule પ્રમાણે થશે c square minus x square minus y square as it is, y square નું 2y x square as it is plus x square y square as it is, c square નું 0 minus x square નું 0 minus y square નું minus 2y. is equal to 2x square y common c square minus x square minus y square minus y square. Therefore, uy is equal to 2x square y c square minus x square minus 2y square. For extreme value of u, fx is equal to 0, fy is equal to 0.
here ux is equal to 0, uy is equal to 0. ux 2xy square c square minus 2x square minus y square is equal to 0. And uy is equal to 0. 2x square y c square minus x square minus 2y square is equal to 0. Therefore, c square minus 2x square minus y square is equal to 0 and c square minus x square minus 2y square is equal to 0 because x not is equal to 0, y not is equal to 0. X and y greater than 0. Solving this equation, multiplying equation 1 by minus 2 and adding in equation 2. ઇક્વેશન 1ને -2 વડે મલ્ટીપ્લાય કરવાના છે તો -2c સ્ક્વેર પ્લસ 4x સ્ક્વેર પ્લસ 2y સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 એન્ડ એડિંગ ઇન ઇક્વેશન 2. સમીકરણ નંબર 2માં એડ કરવાના છે. સમીકરણ નંબર 2 c સ્ક્વેર માઇનસ એક્સ સ્ક્વેર માઇનસ 2y સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. Therefore, plus 2y square minus 2y square cancel. Therefore, minus c square plus 3x square is equal to 0. Therefore, 3x square is equal to c square. Therefore, x square is equal to c square by 3. Implies x is equal to c upon root 3. હવે multiplying equation 2 by -2 and adding in equation 1. સમીકરણ નંબર 2 ને -2 વડે મલ્ટીપ્લાય કરવાના છે. -2c સ્ક્વેર પ્લસ 2x સ્ક્વેર પ્લસ 4y સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 એન્ડ એડિંગ ઇન ઇક્વેશન 1. ઇક્વેશન 1 c સ્ક્વેર માઇનસ 2x સ્ક્વેર માઇનસ y સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. minus 2x square plus 2x square cancel. Therefore, minus c square plus 3y square is equal to 0. Therefore, 3y square is equal to c square. Implies y square is equal to c square by 3. Implies y is equal to c upon root 3. તો અહીં આપણને xની વેલ્યુ c upon root 3 મળી અને yની વેલ્યુ પણ c upon root 3 મળી. Therefore, x is equal to y is equal to c upon root 3 because x, y greater than 0. Now, z square is equal to c square minus x square minus y square. Put the value of x and y. In this, is equal to c square minus c square by 3 minus c square by 3 is equal to 3c square minus 2c square by 3. Therefore, z square is equal to c square by 3. Therefore, z is equal to c upon root 3. હવે from equation 1 z
યુ એક્સનું વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ એક્સ પાર્શિયલ ડેરિવેટિવ કરવાનું છે. યુ એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2xy² c² માઇનસ 2x² માઇનસ y². હવે પ્રોડક્ટ રૂલ પ્રમાણે પાર્શિયલ ડેરિવેટિવ કરીશું. ધેરફોર યુ એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2xy² એઝ ઇટ ઇઝ c² માઇનસ 2x² માઇનસ y²નું વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ એક્સ પાર્શિયલ ડેરિવેટિવ. c²નું 0 માઇનસ 2x²નું માઇનસ 4x માઇનસ y²નું 0 પ્લસ c² માઇનસ 2x² માઇનસ y² એઝ ઇટ ઇઝ અને એક્સનું વિકલન 1 2y² એઝ ઇટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2y² કોમન માઇનસ 4x² પ્લસ c² માઇનસ 2x² માઇનસ y². Therefore u xx is equal to 2y² c² minus 6x² minus y². Then uyy નું વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ વાય પાર્શિયલ ડેરિવેટિવ કરવાનું છે. અગેન પ્રોડક્ટ રૂલ પ્રમાણે થશે. ધેરફોર uyy ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2x²y એઝ ઇટ ઇઝ c²નું 0 માઇનસ x²નું 0 માઇનસ 2y²નું માઇનસ 4y પ્લસ c² માઇનસ x² માઇનસ 2y² એઝ ઇટ ઇઝ yનું ડિફરન્સિએશન 1 2x² એઝ ઇટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2x² બંનેમાંથી કોમન માઇનસ 4y² પ્લસ c² માઇનસ x² માઇનસ 2y² ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2x² c² માઇનસ x² માઇનસ 6y². Therefore uyy is equal to 2x² c² minus x² minus 6y². Then uxy નું વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ વાય પાર્શિયલ ડેરિવેટિવ કરવાનું છે. તો પ્રોડક્ટ રૂલ પ્રમાણે થશે. Therefore uxy is equal to 2xy² એઝ ઇટ ઇઝ c² માઇનસ 2x² માઇનસ y²નું વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ વાય માઇનસ 2y પ્લસ c² માઇનસ 2x² માઇનસ y² એઝ ઇટ ઇઝ y²નું 2y અને 2x એઝ ઇટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 4xy બંનેમાંથી કોમન માઇનસ y² પ્લસ c² માઇનસ 2x² માઇનસ y² ઇઝ ઇક્વલ ટુ 4xy c² માઇનસ 2x² માઇનસ 2y². Therefore uxy is equal to 4xy c² minus 2x² minus 2y². Now r is equal to uxx. At point c upon root 3 c upon root 3 is equal to 2 c² by 3 multiply c² minus 6 c² by 3 minus c² by 3 is equal to
minus 8 c raised to 4 upon 9. Same way, t is equal to fyy. Therefore, uyy is equal to x ની વેલ્યુ c upon √3 અને y ની વેલ્યુ c upon √3 પુટ કરો તો t is equal to minus 8 c raised to 4 upon 9 and s is equal to fxy. Therefore, uxy is equal to 4xy c square minus 2x square minus 2y square માં x ની વેલ્યુ c upon √3 અને y ની વેલ્યુ c upon √3 પુટ કરો તો s is equal to minus 4 c raised to 4 upon 9. હવે rt minus s square શોધીશું તો rt minus s square is equal to r ની વેલ્યુ minus 8 c raised to 4 upon 9 square. t is equal to minus 8 c raised to 4 upon 9 અને s ની વેલ્યુ minus 4 c raised to 4 upon 9. તો rt minus s square is equal to minus 8 c raised to 4 upon 9 multiply by minus 8 c raised to 4 upon 9 minus 4 c raised to 4 upon 9 square is equal to 64 c raised to 8 upon 81 minus 16 c raised to 8 upon 81 greater than 0 and r is equal to minus 8 c raised to 4 upon 9 less than 0. If rt minus s square greater than 0 and r less than 0, then f has maximum value at AB. Then u has maximum value. Now, maximum value is equal to uxy. તો અહીં x ની વેલ્યુ c upon √3 મળે છે, y ની વેલ્યુ c upon √3 મળે છે, તો u c upon √3 c upon √3. u is equal to x square y square c square minus x square minus y square. Is equal to c square upon 3 multiply by c square upon 3 multiply by c square minus c square by 3 minus c square by 3 is equal to c raised to 6 upon 27. Hence, maximum value of u is equal to x square y square z square is c raised to 6 upon 27. Now, next example. Find the three positive numbers whose sum is 24 and their product is maximum. Let three positive numbers x, y and z. હવે in hypothesis
sum is 24. Therefore, x plus y plus z is equal to 24 and their product is maximum. So u is equal to xyz is equal to x, y અને z ની વેલ્યુ છે 24 minus x minus y. Therefore, u is equal to xy multiplied by 24 minus x minus y by equation 1. U is a function of two variables x and y. Therefore, u is equal to xy ને અંદર ગુણી લો 24xy minus x square y minus xy square. હવે uનું with respect to x partial derivative કરો. ux is equal to 24y as it is x નું 1 minus x square નું 2x y as it is minus x નું 1 y square as it is. તો ux is equal to 24y minus 2xy minus y square. હવે uનું with respect to y partial derivative કરો. uy is equal to 24x as it is y નું 1 minus x square as it is y નું 1 minus x as it is y square નું 2y. Therefore, uy is equal to 24x minus x square minus 2xy. હવે the necessary condition that fxy has an extreme value at ab are fxab is equal to 0 and fyab is equal to 0. તો અહીં for extreme value ux is equal to 0 and uy is equal to 0. ux is equal to 24y minus 2xy minus y square is equal to 0 and uy is equal to 24x minus x square minus 2xy is equal to 0. Multiplying equation 1 by x and 2 by y and adding them. સમીકરણ 1 ને x વડે મલ્ટીપ્લાય કરો, સમીકરણ નંબર 2 ને y વડે મલ્ટીપ્લાય કરો અને બંનેનો સરવાળો કરો. Therefore, 24xy minus 2x square y minus xy square is equal to 0 and 24xy minus x square y minus 2xy square is equal to 0. Therefore, minus x square y plus xy square is equal to 0. Therefore, minus x square y is equal to minus xy square. That means x is equal to y. Now, put x is equal to y in equation 1. Therefore, 24y minus 2y square minus y square is equal to 0. Therefore, 3y square is equal to 24y. બંને સાઈડ y cancel. Therefore, 3y is equal to 24. Therefore, y is equal to 8. If y is equal to 8 when x is equal to 8. Therefore, stationary points is
8 or 8 8 8. હવે ux is equal to 24y minus 2xy minus y સ્ક્વેર. એનું અગેઇન એક્સની સાપેક્ષમાં પાર્શિયલ ડેરિવેટિવ કરવાનું છે. Therefore, uxx is equal to minus 2y. uyy 24x minus x square minus 2xy નું અગેઇન વાયની સાપેક્ષમાં પાર્શિયલ ડેરિવેટિવ કરવાનું છે. તો માઇનસ 2x હવે uxનું અગેઇન વાયની સાપેક્ષમાં પાર્શિયલ ડેરિવેટિવ કરવાનું છે. તો 24 માઇનસ 2x minus 2y is equal to 24 minus 2 આ બંનેમાંથી કોમન x plus y. હવે r is equal to fxx, t is equal to fyy and s is equal to fxy. Therefore, uxx is equal to r, uyy is equal to t and uxy is equal to s. Now, at point 8 r is equal to minus 2y. તો એમાં y ની વેલ્યુ 8 પુટ કરો. Therefore, r is equal to minus 16. s is equal to 24 minus 2 x plus y. તો એમાં એક્સની વેલ્યુ 8 અને વાયની વેલ્યુ 8 પુટ કરો ઇઝ ઇક્વલ ટુ 24 માઇનસ 2 8 plus 8 is equal to 24 minus 2 multiplied by 16 is equal to 24 minus 32 is equal to minus 8. Therefore, uxy is equal to minus 8. Therefore, s is equal to minus 8. Now, t is equal to minus 2x. x ની વેલ્યુ 8 પુટ કરો. Therefore, t is equal to minus 16. હવે rt minus s square is equal to minus 16 multiplied by minus 16 minus minus 8 square is equal to 256 minus 64 is equal to 192. Therefore, rt minus s square greater than 0 and r ની વેલ્યુ minus 16 less than 0. If rt minus s square greater than 0 and r less than 0, then f has maximum value at AB. Therefore, u has maximum value at point 888. Therefore, required positive numbers are 888.
here. Find 3 positive numbers whose sum is 24. તો આપણને નંબર 8, 8 અને 8 મળે છે. તો 8 plus 8 plus 8 is equal to 24. Now, next example, find the extreme values of fxy is equal to sin square x plus sin square y. X plus y is equal to a not is equal to 2k plus 1 pi by 2 k belongs to z. Here fxy is equal to sin square x plus sin square y. Sin square x ની ફોર્મ્યુલા 1 minus cos 2x by 2 plus sin square y ની ફોર્મ્યુલા 1 minus cos 2y by 2 is equal to 1 by 2 plus 1 by 2. 1 minus 1 by 2 cos 2x plus cos 2y. Here 2 cancel is equal to 1 minus cos x plus y cos x minus y. હવે x plus y is equal to a. Then 1 minus cos a cos x minus y. Therefore, fxy is equal to 1 minus cos a cos x minus y. હવે fxy નું with respect to x partial derivative કરો. Therefore, fx is equal to 1 નું 0 minus cos a as it is cos x minus y નું minus sin x minus y અને x નું 1. Therefore, fx is equal to cos a sin x minus y. હવે fxy નું with respect to y partial derivative કરો. fy is equal to 1 નું 0 minus cos a as it is cos x minus y નું minus sin x minus y અને minus y નું minus 1. Therefore, fy is equal to minus cos a sin x minus y. Now, fxx. fx નું with respect to x partial derivative કરવાનું છે. તો cos a as it is sin x minus y નું cos x minus y અને x નું 1. Therefore, fxx is equal to cos a cos x minus y. હવે fy નું with respect to y partial derivative કરવાનું છે. તો minus cos a as it is sin x minus y નું cos x minus y અને minus y નું minus 1. Therefore, minus minus plus fyy is equal to cos a cos x minus y. હવે fxy fx નું with respect to y partial derivative કરવાનું છે. તો cos a as it is sin x minus y નું cos x minus y અને minus y નું minus 1. Therefore, fxy is equal to minus cos a cos x minus y. Now, the necessary condition that fxy has an extreme value at ab are fxab is equal to 0 and fyab is equal to 0. For extreme values, fx is equal to 0, fy is equal to 0. Therefore, fx is equal to 0. fx ની વેલ્યુ છે cos a sin x minus y is equal to 0. હવે sin x minus y is equal to 0 because
cos A not is equal to 0. Therefore, x minus y is equal to k pi. Now, r is equal to fxx, t is equal to fyy અને s is equal to fxy. Therefore, r is equal to fxx. fxx ની વેલ્યુ છે cos A cos x minus y. x minus y is equal to k pi. તો fxx is equal to cos A cos k pi. t is equal to fyy. fyy is equal to cos A cos x minus y. હવે x minus y is equal to k pi. Then fyy is equal to cos A cos k pi. s is equal to fxy. fxy is equal to minus cos A cos x minus y. x minus y is equal to k pi. Then fxy is equal to minus cos A cos k pi. Therefore, r is equal to t is equal to plus or minus cos A. And s is equal to minus plus cos A. Therefore, rt minus s square is equal to cos square A minus cos square A is equal to 0. If rt minus s square is equal to 0, then test is not applicable. Then the test is not applicable. Now, minus 1 less or equal cos x minus y less or equal 1. cos A વડે મલ્ટીપ્લાય કરો. માઇનસ cos A less or equal minus cos A cos x minus y less or equal cos A. હવે 1 એડ કરો. 1 minus cos A less or equal 1 minus cos A cos x minus y less or equal 1 plus cos A. If cos x minus y is equal to 1 implies fxy is equal to 1 minus cos A અને cos x minus y ની વેલ્યુ 1. તો fxy is equal to 1 minus cos A. હવે cos x minus y is equal to 1. Therefore, x minus y is equal to 2k pi implies f has minimum value 1 minus cos A. If cos x minus y is equal to minus 1, then fxy is equal to 1 minus cos A અને cos x minus y ની વેલ્યુ -1 પુટ કરો તો 1 plus cos A. હવે cos x minus y is equal to -1. Then x minus y is equal to 2k plus 1 pi. K belongs to Z. Therefore, f has maximum value 1 plus cos A.